ఓకే, మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా. ఓకే, so we'll start a new concept called triggers. Okay, so PLSQL triggers or Oracle triggers. So trigger is also like a procedure. So procedure ఎలా అయితే మనం define చేసామో, so likewise a trigger will also work. And the only difference is whenever if you are created a procedure, we have to call that procedure. Okay, so let us just go through differences between the function and procedure. So function and procedure లో రెండు ఒకటే. ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ వాల్యూస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా, ప్రొసీజర్ లో మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. And now when come to the procedure and trigger, so trigger is also like a PLSQL block which is like a procedure. So here in the trigger also we need not to return any type of values. The only difference between these two is, so for a procedure we need to call the procedure. That means execute and చేసాం కదా, exec of parameters pass చేసాం. Okay, whereas in a trigger it is not necessary to call the trigger. So మనం explicit గా execute చేయాల్సిన అవసరం లేదు. The Oracle by itself will execute the trigger. So based on the event, so మనం ఇచ్చిన ఈవెంట్ ని బేస్ చేసుకొని అది ఎప్పుడు ట్రిగర్. సో ట్రిగర్ ఇస్ లైక్ ట్రిగర్ విచ్ విల్ రిలీజ్ ద బుల్లెట్ గన్ లో అయితే. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, మనం ట్రిగర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎ ట్రిగర్, సో ట్రిగర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఎ టైం. సో దేని మీద మనం ట్రిగర్ అప్లై చేయాలి, రిలీజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఆ ట్రిగర్ రిలీజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ స్పెసిఫై చేస్తాం. The only thing we are going to do is we are going to create the trigger, and then the Oracle database server will automatically release that trigger. So based on the events and based on the timing we given. A syntax lo neat ga cheptanu, explain chestanu. Just remember, it is a PLSQ block. It is like a procedure, but it does not return any value like a procedure. And also it is not necessary to call explicitly. Explicit ga మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇంప్లిసిట్ గా అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈవెంట్ మనం ఇచ్చినప్పుడు. సో ఇక్కడ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? సో ఈవెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, సో ద స్టేట్మెంట్స్, సో DDL స్టేట్మెంట్స్ కావచ్చు, DML స్టేట్మెంట్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఈవెంట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ట్రిగర్ ఆన్ దీస్. సో క్రియేట్ మీద ట్రిగర్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆల్టర్. So these are all the data definition language commands or statements. So we can able to create a trigger on these events. So create మీద, drop, truncate, alter, these are all depending on the database tables. So tables మొత్తాన్ని మీద మనం చేయొచ్చు, అంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్స్ మీద చేయొచ్చు, ట్రిగర్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అలానే డేటాబేస్ లోని టేబుల్స్ లోని రికార్డ్స్ మీద కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు. So we can able to create a triggers on these events. So not only on a DML or DDL, we can also create triggers on the database operations. So disconnection and connection of the Oracle database. So login and log out, shutdown and reconnecting. So ilanti operations annitni kuda, ilanti operations మీద కూడా we can able to create the triggers. So వీటన్నిటిని events అంటూ ఉన్నాం. So clear, there is nothing here. సో అన్నిటికీ మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్న అన్నిటికీ simple definitions. So likewise for a trigger also there is a very simple definition. So trigger is like a PLSQL block, so which is used to create some block of code, so in which we are going to create some triggers, or in which we are going to create some statements on the events.
and it is not necessary to call the trigger. So మనం సెపరేట్ గా ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఈవెంట్ ని ట్రిగర్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం ఇచ్చిన ఈవెంట్ అండ్ మనం ఇచ్చిన టైం బేస్ చేసుకొని అదే డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ a basic information about a trigger. And triggers could be defined on table. ఇందాక చెప్పినట్టు టేబుల్ మొత్తాన్ని మీద మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, వ్యూస్ మీద డిఫైన్ చేయొచ్చు, స్కీమా, సో ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఆర్ డేటాబేస్ దాని మీద డిఫైన్ చేయొచ్చు, or else database with which the event is associated. So complete database మీద అప్లై చేయొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అవన్నిటిని ఇక్కడ ఈవెంట్స్ అంటూ ఉన్నాం. సో వీ కెన్ అప్లై ద ట్రిగర్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద డేటాబేస్. So depending upon the requirement of the user, and there are some benefits regarding triggers. So triggers అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ప్రొసీజర్స్, ఫంక్షన్స్, కర్సర్స్ వీటన్నిటికన్నా triggers are much more important. Okay, so we can control the DML. So manipulations మొత్తాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, and we can able to implement complex business rules. So consider one example. So a company is trying to create a database table of the employees database create cheyali, oka table create cheyalantukunnaru. So in that particular table, so all the data has been inserted. Okay, so in that or after insertion, if any of the user or if any of the database administrator is used to change the or is used to change the salary. So generally, so based upon the tables, once the table has been created, so that can be changed. Generally, we can update the values in the table. So whenever if you have created any trigger over that table, the database administrator or else a user cannot able to change. So that is what we can call it as a security also. So implementing complex business rules, we can able to make the rule as, so whenever if you are trying to insert any value like a salary ని మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము ఆర్ అప్డేట్ చేస్తున్నాము ఆ టేబుల్ లో అంటే we can make a rule. So that rule can be passed with the help of triggers. Okay, and we can able to enforce integrity constraints. So constraints ని మనం మార్చొచ్చు triggers యూస్ చేసుకొని. And check constraints మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. So check constraints can also be used or can also be defined here. So check constraints లో మనం ఇవ్వలేని constraints కూడా triggers లో మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. Okay, and one more thing is auditing can also be maintained. So auditing can also be maintained with the help of triggers. So auditing అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే it is like a login and log out. సో ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ కంపెనీలో ఎన్నిసార్లు లాగిన్ అయ్యాడు, ఎన్నిసార్లు లాగౌట్ అయ్యాడు ఇన్ అ మంత్ ఆర్ ఇన్ అ వీక్ ఆర్ ఇన్ అ డే. సో ఫర్ ఆల్ దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద ట్రిగర్. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసిన అన్నిటి కూడా సో మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్, సో స్టేట్మెంట్స్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఒక టేబుల్ కానీ డేటాబేస్ కానీ వాట్ ఎవర్ డేటాబేస్ లో ఉన్న అన్ని టేబుల్స్ మీద మనం కంట్రోల్ తెచ్చుకోవచ్చు. And we can able to implement a complex business rules. We can able to create a new rules. So based upon the company, so user rules, and we can able to change the integrity constraints as well. And auditing purpose is nothing but login and log out. So for example, so synchronization of tables. So replication of tables. This chapter last law, and preventing invalid transactions. So by creating some rules, we can able to prevent the transactions also. So rules కనుక మనం ఇచ్చామనంటే automatically that particular trigger will see all those things. So rules apply చేసామనంటే we can able to prevent these kind of transactions. We can provide an authorization and we can provide security for a database also. And let us consider one example. So drop. So by using a drop, we can able to drop the table, drop the view, and drop the schema. And also we can able to remove the database or remove the table or a schema from the database. Okay, so ఎవరైనా డ్రాప్ చేయొచ్చు. If I created a trigger with that constraint, ఎవరైతే డ్రాప్
యూజ్ చేస్తున్నారు ఇస్ a DDL command. So who are using a drop statement for any of the schema, then it will show some error. So error మనం చూపించాలి. So likewise we can able to provide a security also for a database that is available. And now coming to the synchronous replication of tables means we can able to make a backup of the tables. So we can able to create the table such a way that we can able to create a trigger of a table or trigger for an event such a way that we can make the backup of that particular table. బ్యాకప్ అంటే డూప్లికేషనే కదా. ఎప్పుడైతే ఒక టేబుల్ మనం క్రియేట్ చేస్తామో ఆ టేబుల్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఒక ట్రిగర్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఎలాంటి ట్రిగర్ క్రియేట్ చేస్తాను అంటే, సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఎనీ వాల్యూ టు దట్ పర్టికులర్ టేబుల్ 1, ఆటోమేటికలీ టేబుల్ 2లోకి కూడా ఆ డేటా వెళ్ళిపోవాలి. సో నార్మల్గా అయితే వెళ్ళదు. మనం ఏం చేయాలి, ప్రతిసారి కాపీ చేస్తూ రావాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ ఆల్ ద tuples in a table 1 to table 2, I have to use that statement. But ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, with the help of triggers I can able to back up all the contents that are available or that are stored in the database table 1. So table 1 లో ఉన్న డేటాని మొత్తము కూడా table 2 లోకి నేను కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. If I create that trigger, automatically that will be copied. This is one kind of an example, and that can be stored. If any of the issues raised in table 1, a table 2, so table 2 లో backup ఉంది కాబట్టి we can able to get or we can able to restore the data from the table 2. So these are some of the advantages or benefits of a triggers. So triggers అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ in a PLSQL or Oracle లో or databases లో. Okay, we can made all these kind of things with the help of triggers. And I can give one more example called బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్లో బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. బ్యాంక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ కస్టమర్స్ and a bank is going to create or bank is going to store the data in a database. So customer data మొత్తాన్ని ఒక database లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. So customer name for a simple and simplified process, we will take only 4 attributes. So customer name, customer account, customer amount, and customer type. Or else go for 3 attributes: name, account, amount అనుకున్నాం. Okay, so this is what a database table, so in which the table consists of the customer's information. Okay, so next we want to store the updated transactions in another table called transaction table. సో ఫస్ట్ టేబుల్ వచ్చేసి ఏంటంటే కస్టమర్స్ టేబుల్ లో కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో నౌ ఐ వాంట్ transactions table and I want to create a transactions table, or I want to get a data of a transactions what the customer has made. అది కావాలన్నప్పుడు I can create a customer table. సో కస్టమర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత I can create a trigger that, so whenever if a salary is updated in a customer table, updated అంటే మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ, if a customer is going to withdraw the amount, అక్కడ salary కదా amount, when a customer is going to withdraw the amount has been updated. అలానే if a customer is credited the amount in the bank, the amount will be updated. Are you getting my point? So customer table లో కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ అకౌంట్, కస్టమర్ అమౌంట్ ఉంది. సో కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ అనే ఒక సెపరేట్ టేబుల్లో ఆ డేటా మొత్తం అప్డేట్ అవ్వాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద ట్రిగర్స్. సో వెన్ ఎవర్ వీ కెన్ సెట్, ఒక ట్రిగర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కండిషన్ రాయొచ్చు, అప్డేట్ సో కస్టమర్ సెట్ salary is equals to salary plus or minus. So salary means amount is equals to amount plus or minus. Amount deposit చేస్తే amount withdrawal చేస్తే ఏమవుతుంది, అలా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ట్రాన్సాక్షన్ అనే టేబుల్లో ఈ డేటా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ క్యాన్ బి మేడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రిగర్స్. సో ట్రిగర్స్ యూస్ చేసుకొని వీ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ things. You can manage each and everything in a database. So database table లో ఉన్న or database మొత్తాన్ని కూడా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు, మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. So that is what a trigger and the usage of trigger is. And now let's see
the types of triggers. So there are three different types of triggers. So one is level trigger, event trigger, and timing trigger. So level triggers and it is of a row level and statement level. So what is row level and what is statement level? So row level ante enti? Generally the name itself indicates it's a row level. The manipulations or the kind of manipulations we are taking over a table will be made row by row. So statement level lo ante for a complete table lo or for a complete table ki a change anedi apply avutundi. So execute a single statement, and this is for execute row by row. So I will show the example for these two. Statement level trigger ela work avutundi, row level trigger ela work avutundi. Okay, so row level ante each and every row it will be executed. For each and every row the trigger will be applied. A statement ఒక్క statement కి అప్లై అవుతుంది for not all the rows. Okay, and the next is event triggers. So there are three more event triggers. One is DDL, DML, and database event triggers. So DDL already we seen, DML already we seen, and database events. So login, logout. And there are the two more triggers called under timing triggers. So before and after. So when the trigger has to be fired or when the trigger has to be released. So before the event raised and after the event raised. So before updating the table, మనం ట్రిగర్ ని రేస్ చేయాలా, రిలీజ్ చేయాలా, షూట్ చేయాలా, మీన్స్ ట్రిగర్ ని రిలీజ్ చేయాలా, or else after updating the table or after selecting the table or after inserting into the table మన ఈవెంట్ ని మీన్స్ ట్రిగర్ ని రిలీజ్ చేయాలా అనేది టైమింగ్ చెప్తుంది. So there are three types of triggers here. So level triggers, so whether we have to release the trigger based on a rows or a single statement, row wise మనం ట్రిగర్ ని రిలీజ్ చేయాలా లేకపోతే స్టేట్మెంట్ వైస్ ట్రిగర్ రిలీజ్ చేయాలా అనేది లెవెల్ ట్రిగర్ చెప్తుంది. సో ఈవెంట్ ట్రిగర్, సో దేని మీద మనం ట్రిగర్ రిలీజ్ చేయాలి. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అప్డేషన్ ఆఫ్ అ టేబుల్, whether it is to drop for the table, or whether it is to log in information for the table, అలాంటి ఈవెంట్స్ మీద ట్రిగర్ రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేది ఈవెంట్ ట్రిగర్. ట్రిగర్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి, ట్రిగర్ ఎప్పుడు షార్ట్ చేయాలి. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ రిలీజింగ్ ద ఈవెంట్ అండ్ ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ ద ఈవెంట్. So before updating the table, before dropping the table, or after updating or after dropping the table and check the time triggers. Is it clear everyone? So this is what a triggers is. So if you see the examples on this, then you can get a clarity. So where, when, how. So now see the syntax. So create or replace idannitla choostunna first nunchi function nu choose point edi. So create or replace trigger with trigger name. Okay, and before, after. So we రెండింటి ఏమంటున్నాం, టైమింగ్ ట్రిగర్స్ అంటున్నాం. Okay, so before and after, and I will tell the instead of also. Then is insert or update or delete. So these are the DDL, DML on database event triggers. So these are the event triggers. So these are the timing triggers. These are the event triggers of column. So how can we define this? So of particular column on table name. I want to update a salary of an employee అనుకుందాం. I want to create that trigger with updation on an employee table with a salary. ఎలా రాయొచ్చు, అప్డేట్ ఆఫ్ దేన్ని అప్డేట్ చేయాలి నేను, కాలమ్ నేమ్, ఈ సాలరీ ఆన్ ఏ టేబుల్ మీద, ఎంప్లాయీ సాలరీ టేబుల్ మీద. And the next one is referencing old as new as. So this one is an optional, and for each row is an optional, when condition is an optional.
ఈ old new అనేది ఏంటంటే binding variables. So whenever if you are defining the each row, this is a row type and statement. So level triggers. So row level trigger, statement level trigger lo row level trigger for each row. So whenever if you are using this level trigger called as each row level use చేస్తున్నప్పుడే old new use చేస్తాం. So old and new ఏంటంటే these two are the binding variables. సో మనము వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు రన్ టైమ్ లో if you entered n value as 5, if you ask enter the value of n అని చెప్పి అడిగినప్పుడు 5 ఎంటర్ చేస్తాం. In the next line it will show old value is equals to n, new value is equals to 5 అని చూపిస్తుంది. So for some extent it is going to store the value for that n as n only, and after inserting the value for that n as 5 it will store the value as 5. ఆ రెండు మనకు చూపిస్తుంది. So likewise we can able to define old and new values also. ఈ binding variables కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ when you are defining any constraints in a trigger. So just remember this one, binding variables are there which defines the old and new values in a table. So table లో ఉన్న old values ని మనం కొత్తగా అప్డేట్ చేయబోయే new values ని కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు with the help of these binding variables. And where condition. So after updating or after deleting or after inserting anything over the table, we can define the condition of this is optional. Among these, ఇది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి మనం. So create or replace trigger with trigger name, before, after, instead of. So before insertion ముందు మనం చెప్పాలా, ఈవెంట్ ని రేస్ చేయాలా. ఇన్సెట్ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్షన్ రేస్ చేయాలని చెప్పేదే ఇక్కడ టైం. అండ్ ఆఫ్ కాలం. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్, ఈవెంట్ అనేది ఏ కాలం మీద మనం రేస్ చేస్తున్నాం, ఏ టేబుల్ మీద రేస్ చేస్తున్నాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఈచ్ రో. స్టేట్మెంట్ అయితే మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదమ్మా, ఈ రెండు అవసరం లేదు. When you are defining for each row, then we can have an option for referencing old and new. అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు పాత వాల్యూ ఉండాలి, కొత్త వాల్యూ ఉండాలి అన్నప్పుడు we can refer use these binding variables. Okay, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు అర్థం అవుతుంది. Just remember these are the binding variables that can be used in the Oracle. Okay, and next declaration section. So if you want to declare and if you want to any variables in the execution block, we can use this one. Declare చేసుకొని వేరియబుల్స్ ని ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్స్ లో మీరు అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. We can use exception block if necessary. Is it clear? This is what a syntax or this is what a creating of triggers. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అని. Now come to the instead of. So instead of is nothing but, so this is a kind of a timing event which is used on the views. So view అనేది ఉంది కదా ఒకటి. So it's a temporary table so which can be created from 2 or more tables. ఒక టేబుల్ లో నాకు 2 కాలమ్స్ కావాలి, ఇంకో టేబుల్ లో 2 కాలమ్స్ కావాలి based on some restrictions or constraints. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటి, I want to update some information on a view. సో మనం వ్యూ అప్డేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ వ్యూ ఏదైతే టేబుల్ తో లింక్ అయి ఉంటుందో అది కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ మొమెంట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్. సో క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ట్రిగర్ విత్ ట్రిగర్ నేమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్డేట్ ఆఫ్ ఈ సాలరీ ఆన్ టెంప్ ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్. So temp employee table is a table means view. ఆ వ్యూ మీద నేను అప్డేట్ చేయాలి. So to manipulate or to do or to raise any kind of an event over a view, we can use instead of. So instead of ని మనం views use చేయొచ్చు. Whereas for the remaining all these we can use before and after. Okay.
Is it clear, everyone? So what is trigger? So what are the uses or benefits of trigger, and what are the types of events that are raised, or what are the types of triggers that are available, and the syntax? Now come to the example. First we'll discuss a basic examples. What the examples show them, then we can go to the real-time example. Okay. So now we will create a table. So create a trigger. Okay. I want to create a trigger. So ఏం చేస్తాము, create. Now what is the syntax? Create or replace trigger with trigger name emp underscore insert. సో emp underscore insert మీరు రీప్లేస్ ఇవ్వకపోయినా నష్టం లేదమ్మా. సో రీప్లేస్ ఇచ్చారంటే ఇలాంటి ట్రిగర్ కానీ ఫంక్షన్ కానీ ప్రొసీజర్ అసలు ఏదైనా ఉంటే రీప్లేస్ అయిపోతుంది, ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది అంతే. క్రియేట్ or replace trigger with trigger name. I want to specify the timing event, a timing trigger. So time enti ante after insert on. I'm not going to define row type here. I'm simply using on emp salary. I'm creating a trigger with a trigger name. సో ఎప్పుడు ఆ ట్రిగర్ రిలీజ్ అవ్వాలి, షార్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ అనేది చేసినప్పుడు దేని మీద, ఎంప్లాయీ శాలరీ మీద. క్లియర్? ఎంప్లాయీ శాలరీలో మనం వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఒక ట్రిగర్ అనేది రైజ్ అవ్వాలి. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత దట్ ట్రిగర్ షుడ్ బి షార్టెడ్ or that trigger should be released. Is it clear, everyone? Okay. So now just begin. So dbms underscore output underscore output dot put underscore line of record inserted and it's shown as trigger created. Clear? సో ఒక ట్రిగర్ క్రియేట్ చేశాను, దేని మీద చేశాను, ఇన్సర్ట్. ఎప్పుడు ట్రిగర్ రిలీజ్ అవ్వాలి, ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ ఆన్ ఎంప్లాయీ శాలరీ. సో నౌ see, select star from emp sal. So there are some records here. Okay. So now if I inserted any value here, insert into emp salary values of 101 comma 4000. మామూలుగా వన్ రో క్రియేట్ అని వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఏంటి, we raised a trigger or created trigger for this. So record inserted అని చెప్పి ఒక ట్రిగర్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది. ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ అ వాల్యూ ఇట్ హాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఈ పర్టికులర్ ట్రిగర్ అట్లే ఉంటుందమ్మా. దిస్ ట్రిగర్ విల్ బి దేర్ ఇన్ అ డేటాబేస్. whenever if you inserted any data over this particular table, at that time it will be printed. Okay. చెప్పు లక్ష్మీనారాయణ. ఏ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేసినా అలా రాయొచ్చా సార్? ఏ టేబుల్లో రాయొచ్చు, ఒకే ట్రిగర్ తో అన్ని టేబుల్స్ కవర్ అయ్యేలా రాయొచ్చు. ఒకే టేబుల్ తోనా? ఒకే
ట్రిగ్గర్ తో సార్ ఒకే ట్రిగర్ టు మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఏ టేబుల్ ఉన్న ఫ్యూచర్ లో వచ్చే టేబుల్స్ కూడా అలా రాయొచ్చు సార్. ఫ్యూచర్ లో వచ్చే టేబుల్స్ కి రాలేం కదా. అంటే ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ దేనిపైన జరిగినా రో ఇన్సర్టెడ్ అని వచ్చేలా. అది ట్రై చేయాలి ఒకసారి. సో డేటాబేస్ టేబుల్ లో ట్రై చేస్తున్నప్పటికీ సో ఐ విల్ సీ దట్ సో వెదర్ we can create that trigger for all the future tables. అదే కదా నీ క్వశ్చన్? ఎస్ సార్. అది చూద్దాం సార్. ప్రెసెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ సపరేట్ ఈచ్ టేబుల్ కి రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా. ఓకే, అది ట్రై చేద్దాం సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఈస్ we can able to write update చేసినప్పుడు రాయొచ్చు. సో బిఫోర్ అప్డేట్ ఆన్ ఎంప్లాయీ salary, the same so create or replace trigger emp salary update. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ బిఫోర్. సో బిఫోర్ అప్డేట్ ఆన్ emp salary. ఓకే, సో రికార్డ్ అప్డేటెడ్. ఇంతకుముందు ఆఫ్టర్ దిస్ ఇన్సర్ట్ ఆఫ్టర్ అన్నాను, ఇప్పుడు బిఫోర్ అంటున్నా. ఓకే, బిఫోర్. So trigger has been created. So whenever if you updated any row, it will be shown. Okay, so update emp sal set e salary is equals to e salary plus 1000, where sid ne kada eid, where eid is equals to 101. So record updated. Okay, this is for a single statement. This is a statement level. So now we'll see the row level also. The same example. I'm overriding. So create or replace trigger employee salary update. So లేదు అని అంటే you can go for update 1 on emp salary. తర్వాత ఏం చేయాలి? For each row. ఏం చేంజ్ చేయలేదు, I just added for each row. So trigger created, select star from emp sal. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే we'll update salary who is greater than salary. So update emp sal set e salary is equals to e salary plus 500, where e salary greater than, you go for 5000. Now see here, 4 records, 4 మాత్రం update అయ్యాయి, but already we created a trigger emp underscore sal underscore update and trigger create చేసాము.
So whenever any updation has occurred, before update on EMP salary, for each row strike out రాస్తాం ఒకటి. This one. ఇది ఆల్రెడీ ఆ ట్రిగర్ అప్లై అవుతుంది ఈఎంపీ సాలరీ టేబుల్ మీద. అందుకే నేను టేబుల్ మీద ఓవర్ రైట్ చేయకుండా 1 అని ఇచ్చాను. Now you can see the difference. So already there is a trigger called EMP salary update. ఆ ట్రిగర్ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ఆల్ ద టేబుల్ ఒక్కసారి అప్డేట్ చెప్తుంది, అదొక్కటి. అండ్ హియర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ అప్డేట్ 1 ట్రిగర్, how many records has been updated? 4. The 4 for update 1 trigger, and this is for update trigger. Clear? This is what a row for each row. This is a single. Okay, so this is how we can able to create a triggers. These are the simple triggers. So just update చేసినప్పుడు లేకపోతే delete చేసినప్పుడు ఇంకేదైనా మ్యానిపులేట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా we can also create a triggers by providing some restrictions also. ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ చేయొచ్చు అని అంటే, సో గో ఫర్ ఈ ఫైల్స్ అన్ని మీకు షేర్ చేస్తానమ్మా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రిగర్స్. So create or replace trigger, restrict underscore insert. So before insert on EMP salary, this is what a trigger I'm creating. So ఎప్పుడైతే insert చేయాలో, and the constraint is whenever if any of the user or if any of the database administrator is trying to insert the names or insert the values in the table after the working hours, it should be restricted. That is what the constraint I'm going to use. I'm going to create. Question అర్థమైందా? సో DBA కావచ్చు లేకపోతే DB యూజర్ కావచ్చు. సో ఈఎంపీ సాలరీ అనే టేబుల్లో వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే, రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే, ఇట్ విల్ షో ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయకూడదని అంటే ఆఫ్టర్ ద వర్కింగ్ అవర్స్. దట్ మీన్స్ సో ఫ్రమ్ 6 to మార్నింగ్ 9 వరకు అవి యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ అ రెస్ట్రిక్షన్ ఇస్. సో బిఫోర్ ఇన్సర్ట్ ఆన్ ఈఎంపీ సాలరీ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ ట్రిగర్. Okay, so begin and write the condition if for a date, what is the function? To char 2 underscore char hai kada, sys date comma, we can specify the hours here, hours 24-hour format colon minutes, not between సో దేని మధ్య ఉండకూడదు. సో టైమింగ్ ఈస్ 9 and so we given 24-hour format, so 6. Then we have to raise an error. So raise application error
we had to specify some number. సో ఆల్రెడీ ఎర్రర్స్ మనము వచ్చినప్పుడు సింగిల్ రో నేమ్ మనం ప్రింట్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ డివిజన్ ఆఫ్ జీరో సమ్ కోడ్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా. సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ డిఫైన్ అవర్ ఓన్ కోడ్ 20103 అనుకుందాం, and we can define the statement. So you cannot, or you can add employee only between 9 to or 9 a.m. to 6 p.m. And if trigger has been created. So whenever if you're trying to insert any values, so not in between these. So 9 to 6 మీరు ఈ టైంలో కాకుండా వేరే టైంలో మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తే వాల్యూస్ ఇట్ విల్ షో సమ్ ఎర్రర్. నేను మొత్తం స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయలేదు ఇక్కడ, జస్ట్ ఇట్ విల్ షో సమ్ ఎర్రర్. విల్ జస్ట్ చేంజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ into EMP salary values of 111, 4th on 500 record inserted. So now change the timing. ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి. Now see here,
Same value on that. Okay. Insert into values 112 comma 4,500. It will show some error. So మనం ఇచ్చిన పాయింట్ ఇది. So 20105 is error number. And actually మనం ప్రింట్ చేసి ఉండాలి. You are not able to enter the values into the table. ఆ టైం నుంచి స్పెసిఫై చేయాలి. Is it clear now? This is how we can able to execute, or we can able to use the triggers. So ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. So how to create a triggers for real time examples. So 2-3 programs చూసిన తర్వాత triggers మీద then we can stop. Okay. So okay, on Monday ఇంకా. So tomorrow holiday and day after tomorrow it is only for workshop hours. రేపు ఏ క్లాస్ లేదమ్మా, వర్క్షాప్ లేదు, ప్లస్ నార్మల్ క్లాసెస్ కూడా లేదు, కంప్లీట్ హాలిడే. And Friday 9 to 12 there is a workshop. So after workshop no classes. Saturday and Monday as usual. Okay. So I will share the document, PDF, PPT share చేస్తాను ఇప్పుడు, and programs కూడా షేర్ చేస్తాను. You can refer. ఇంకా ఒక క్లాస్ తీసుకొని ఆ క్లాస్ లో మనం ట్రిగర్స్ ఇంకా ఫైనల్ లెవెల్కి వచ్చేద్దాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఒకసారి మొత్తం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఓవర్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్. ఓకే. సో ఓకే మా, విల్ మీట్ ఆన్ మండే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.